එහෙනම් හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. May the triple gem protect you. මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි මහා පරිනිබ්බාන සූත්‍රය කියමින් හිටියේ. දැන් ඔන්න ඊයේ අපි කිව්වේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනමන පාන සැතපීලා ඉන්නවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වා කුසිනාරාවට ගිහිල්ලා රජවරුන්ට මල්ල රජවරුන්ට කියන්න කියලා. බුදුරජාණන් දැන් පිරිනමන පාන්න වැඩලා ඉන්නවා කියලා. එතනින් තමයි නැවැත්තුවේ. So, with the permission of Venerable Sangha and the protection of the Triple Gem, we are going to continue in our discourse into the Maha parinibbana Sutta. So yesterday we came up to the point where the Buddha was lying down, it was night time, and he sent Venerable Ananda to inform the Mallas, that's the local people and local rulers of Kusinara, that the Buddha is about to pass away, so that they should not miss this opportunity. So that's where we finished. තේන කෝපන සමේන කෝසිනාරකා මල්ලා සන්තාගාරේ සම්නිපතිතාවන්ති කේනචි දේව කරණීයන. ඒ වෙලාවේ කුසිනාරා නුවර මල්ල රජවරු යම්කිසි කාරණාවක් සඳහා ඒගොල්ලන්ගේ සන්තාගාරේ රැස්වීම් ශාලාව අපි හිතමු නිකන් පාර්ලිමේන්තුව වගේ අන්න ඒ වගේ ශාලාවක මල්ල රජවරු රැස් වෙලා හිටියා. අතකෝ ආස්ම ආනන්දෝ යේන කෝසිනාරා කානම් මල්ලානම් සන්තාගාරං තේන උපසංකරි. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ මල්ල රජවරුන්ගේ සන්තාගාරයට රැස්වීම් ශාලාවට ගියා. උපසංකමිත්වා කෝසිනාරකානම් මල්ලානම් ආරෝචේසි. ගිහිල්ලා මෙහෙම ආරෝචනය කළා කිව්වා. අජ්ජකෝ වාසෙට්ටා රත්තියා පච්චිමේයාමේ තථාගතස්ස පරිනිබ්බානම් භවිෂ්‍යති. අද රෑ එළිවෙන යාමෙට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑම සිද්ධ වෙනවා. අභික්කමත වාසෙට්ට එන්න වාසිෂ්ඨේනි එහෙම නැත්නම් එන්න මිත්‍රවරුනි මා පච්චා විප්පටිසාරණෝ අහුවත්ත. පස්සේ විපිලිසර වෙන්න එපා. පස්සේ පසුත වෙන්න එපා. අම්හා කංචනෝ ගාම කෙත්තේ තථාගතස්ස පරිනිබ්බානං අහෝසි. අපේ ගම් කෙතේම තථාගතයන් වහන්සේගේ පිරිනිවීම සිද්ධ වුණා. නමයන් ලබිම්හා පච්චිමේ කාලයේ තථාගතං දස්සනායාති. අවසාන අවස්ථාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට දකින්න හම්බුනේ නැහැ කියලා පසුත වෙන්න එපා කියලා කිව්වා. Just then the Mallas of Kusinara were assembled in their meeting hall on some business or another. And Venerable Ananda came to them and delivered the he shortened everything, so because we read that yesterday. So when he came to them, he addressed them in this way. Tonight, Vasettas, in the last watch, the Tathagata will attain final Nibbana. Approach him, Vasettas, approach him, lest later you should regret it, saying, the Tathagata passed away in our village site or near our village, and we did not take the opportunity to see him for the last time. ඊට පස්සේ ඉදමායස්මතෝ ආනන්දස්ස සුත්වා මල්ලාච මල්ල පුත්තාච මල්ල සුනිසාච මල්ල පජාපතියෝච අග්ගහාවිනෝ දුම්මනා චේතෝ දුක්ඛ සමප්පිතා අපේකච්චේ කේසේ පකීරිය කන්දන්ති බාහා පග්ගය්‍ය කන්දන්ති චින්න පපාතම් පපතන්ති ආවත්තන්ති විවත්තන්ති අතිකිප්පම් භගවා පරිනිබ්බායිස්සති අතිකිප්පම් සුගතෝ පරිනිබ්බායිස්සති අතිකිප්පම් චක්ඛූ ලෝකේ අන්තර්දායිස්සති इति. ඊට පස්සේ ආනන්ද තෙරුන් වහන්සේගේ වචනය අහලා ඒ මල්ලයෝයි මල්ල යෙහෙලියෝයි එහෙම නැත්නම් මල්ල ලිහෙලියෝ ඊට ඒ කියන්නේ ඒකෙන් අදහස් කරලා තියෙන විවාහ වෙච්ච නැති තරුණියෝයි. ඊට පස්සේ මල්ල බිරියෝයි මේ දුක් ඇත්තෝ වෙලා එහෙම නැත්නම් දුකටපත් වෙලා දුම්නස් වෙලා ශෝකයටපත් වෙලා ඉක්මනටම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානවා ඉක්මනටම සුගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පානවා ලෝකයේ ඇහැ අතුරුදහන් වෙනවා කියලා
කෙස් ලිහාගෙන අඬනවා මේ අත් දෙක ඔළුවේ තියාගෙන අඬනවා මැදින් බිඳුනා වගේ වැටෙනවා වැටිලා පෙරලෙනවා පෙරලිලා ආයි පෙරලිච්ච තැනටම පෙරලෙනවා වැටිච්ච තැනින් එහාට පෙරලෙනවා ඔහොම මහා විප්‍රකාරයක් සිද්ධ වුණා. And when they heard Ananda's words, the Mallas, their sons, daughters-in-law, and wives, were struck with anguish and sorrow. Their minds were overcome with grief, so that they were all weeping and tearing their hair, raising their arms, throwing themselves down and twisting and turning, crying, "All too soon the Blessed One is passing away. All too soon the welfare is passing away. All too soon the eye of the world is disappearing." ඊට පස්සේ අතකෝ මල්ලාච මල්ල පුත්තාච මල්ල සුනිසාච මල්ල පජාපතියෝච අගාවිනෝ දුම්මනා චේතෝ දුක්ඛ සමප්පිතා යේන උපවත්තන මල්ලාන සාලානං යේනායස්ම ආනන්දෝ තේනක සංකමිසු. ඊට පස්සේ ඒ මල්ල රජවරුයි ඒගොල්ලන්ගේ දූවරුයි ඒගොල්ලන්ගේ බිරින්දෑවරුයි ඔක්කොම අඬමින් වැළපෙමින් මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවට ආවා. ඒ කියන්නේ උපවත්තන සල්වනේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවට ආවා. අතකෝ ආසුතෝ ආනන්දස්ස ඒතද හොස. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මෙහෙම හිතුණා. සචේකෝ අහං කෝසිනාරාකේ මල්ලේ ඒකමේකං භගවන්තං වන්දා පෙස්සමි වන්දා පෙස්සාමි අවන්දිතෝ භගවා කෝසිනාරාගේ මල්ලේ භවිසති. මම මේ මල්ල රජවරුන් එක එක්කෙනා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගාවට එක්කන් ගිහිල්ලා වන්දවන්න හැදුවොත් මේගොල්ලන්ට වැඳලා ඉවරයක් කරගන්න බැරි වෙනවා. අතායන් රත්තින් විහායිස්සති. රෑ එළි වෙනවා. යන්නුනාහං කෝසිනාරකේ මල්ලේ කුලපරිවත්තසෝ තපෙත්වා භගවන්තං වන්දාපෙය්‍ය. ඉත්තන්නාමෝ බන්තේ මල්ලෝ සපුත්තෝ සබරියෝ සපරිසෝ සාමච්චෝ භගවතෝ පාදේ සිරසා වන්දති. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කළා එහෙම හරියන්නේ නැහැ. කණ්ඩායම් හදලා කණ්ඩායම් පිටින් බුදුරජාණන්සේට අඳුන්වලා දීලා වන්දවනවා කියලා. දැන් හරියට උදාහරණයක් විදිහට අපි තුමු ස්වාමිනී මේ තමයි මේ පෙරේරා පවුලේ මල්ලයෝ මේ තමයි වික්‍රමසිංහ පවුලේ මල්ලයෝ මේ තමයි රාජපක්ෂ පවුලේ මල්ලයෝ කියලා අනේ පවුල් පිසින් වැන්දෙව්වා. නැත්නම් එක එක්කෙනා අඳුන්වලා දෙන්න ගියොත් වෙලා යන හින්දා. 14 කොලේ නේද? ඒ තමයි මිරස්ලෝ 14 පවුලේ. So, and Ananda thought, Then they all went to the Sala Grove where the Venerable Ananda was. And Venerable Ananda thought, if I allow the Mallas of Kusinara to salute the Blessed One individually, the night will have passed before they all have paid homage. I had better let them pay homage family by family, saying, Lord, the Malla so and so with his children, his wife, his servants, and his friend pays homage to the Blessed One's feet. And so he presented them in that way, and thus allowed all the Mallas of Kusinara to pay homage to the Blessed One in the first watch. ඒ විදිහට මේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට පුළුවන් වුණා ඔක්කොම මල්ලයන්ව බුදුරජාණන් වහන්සේට වන්දවන්න රෑ මධ්‍යම යාමේ වෙන්න කලින්ම මධ්‍යම යාමේ වෙනකොටම වන්දවලා ඉවර කළා. ඊට පස්සේ the last conversion, no? ඊට පස්සේ ඔන්න සුබද්ද හාමුදුරුවන්ගේ පැවිදි වීම. තේන කෝපන සමයන සුබද්දෝ නාම පරිබ්‍රාජකෝ කුසිනාරායම් පටිවසති. ඒ කාලේ සුබද්ද්‍ර කියලා පරිබ්‍රාජකයෙක් කුසිනාරාවේ වාසය කරනවා. අස්සෝසිකෝ සුබද්දෝ පරිබ්‍රාජකෝ ඒ සුබද්ද පරිබ්‍රාජකයට අහන්න ලැබුණා අජ්ජකිර රත්ත්‍යා පච්චිම යාමේ සමනස්ස ගෝතමස්ස පරිනිබ්බානම් භවිස්සති इति. අද රෑ පස්චිම යාමේ කියන්නේ එළි වෙනකොට ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ පිරිනිවන් පෑම සිද්ධ වෙනවා කියලා එයාට අහන්න ලැබුණා.
අතකෝ සුබද්දස්ස පරිබ්බාජකස්ස ඒතද හෝසි. ඊට පස්සේ සුබද්ද පරිබ්බාජකයාට මෙහෙම හිතුණා. සුතංකෝපන මේතං පරිබ්බාජකානං බුද්ධානං මහල්ලකානං ආචාර්ය පාචාරියානං භාසමානානං මගේ ආචාර්ය ප්‍රාචාර්ය වූ පරිබ්‍රාජකයන්ගෙන් මට අහන්න ලැබිලා තියෙනවා කදාචි කරහචි තථාගතා ලෝකේ උප්පජ්ජಂತಿ අරහන්තෝ සම්මා සම්බුද්ධාය අරහත් සම්මා සම්බුද්ධ තථාගතවරු ලෝකේ උපදින්නේ බොහෝම කාලෙකින් කියලා මට අහන්න ලැබිලා තියෙනවා අජ්ජේව රත්ත්‍යා පච්චිමේ යාමේ සමනස්ස ගෝතමස්ස පරිනිබ්බාණං බහිස්සති අතර පස්චිම යාමේ සමන බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ පිරිනිවීම සිද්ධ වෙනවා අත්තිච මේ අයං කංකා ධම්මෝ උප්පන්නෝ මටත් මේ සැකයක් ඇති වෙලා තියෙනවා මාගාවත් මේ නොදන්න කාරණාව සැකයක් තියෙනවා ඒවම් පස්සන්තෝ අහං සමනේ ගෝතමේ පහෝති මේ සමනෝ ගෝතමෝ තථා ධම්මං දේශේතුන් යතාහං ඉමං කංකා ධම්මං පජහෙය්‍යන්ති මේ මම මෙහෙම විශ්වාස කරනවා එහෙනම් මම තථාගතයන් වහන්සේ ගැන පැහැදීමක් මට තියෙනවා මේ තථාගතයන් වහන්සේ සමන බවත් ගෞතමයන් වහන්සේට මගේ මේ සැකය දුරු වෙන විදිහට දහම් දෙසන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මටත් විශ්වාසයක් තියෙනවා අතකෝ සුබද්ද එහෙම කල්පනා කළා අතකෝ සුබද්දෝ පරිබ්බාජකෝ යේන උපවත්තන මල්ලාන සාලාන යේන ආයස්මාන ආනන්දෝ තේන උපසංකමේ එහෙම හිතලා සුබද්ද උපවත්තන සල්වනයේට ඇවිල්ලා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ගාවට ගියා. උපසංකමිත්ව ආයස්වන්තං ආනන්දං ඒතදෝච. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මෙහෙම කිව්වා ගිහිල්ලා. සුතම්මේතං බෝ ආනන්ද පරිබ්බාජකානං බුද්ධානං මහල්ලකානං ආචාර්ය පාචාරියානං භාසමානානං ආනන්ද මිත්‍රයා මිත්‍ර ආනන්ද මේ මගේ ආචාර්ය ප්‍රාචාර්යවරු වන පරිත්‍රාජකයන්ගෙන් මට අහන්න ලැබිලා තියෙනවා කදාචි කරාචි තථාගතා ලෝකේ උප්පජ්ජಂತಿ අරහන්තෝ සම්මා සම්බුද්ධෝ මේ තථාගත අරහත් සම්මා සම්බුදුවරේ බොහොම කාලෙකින් තමයි මේ ලෝකේ උපදින්නේ කියලා මට අහන්න ලැබිලා තියෙනවා අජ්ජේ රත්ත්‍යා පච්චිමේ යාමේ සමනස්ස ගෞතමස්ස පරිනිබ්බාණං භවිස්සති අතරේ එළි වෙනකොට ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේගේ පිරිනිවීමක් වෙනවා අත්තිච මේ අයං කංකා ධම්මෝ උප්පන්නෝ මටත් මෙන්න මේ විදිහ සැකයක් ඇති වෙලා තියෙනවා ඒවම් පසන්නෝහං සමනේ ගෝතමේ පහෝති මේ සමනෝ ගෝතමෝ තත ධම්මං දේශේතුන් යතහං ඉමං කංකා ධම්මං පජහෙය්‍ය මේ ඒ වගේම මට හැඟීමක් තියෙනවා විශ්වාසයක් තියෙනවා මේ තථාගතයන් වහන්සේට එහෙම නැත්නම් ශ්‍රමණවත් ගෞතමයන් වහන්සේට මගේ සැකය දුර වෙන විදිහට දහම් දෙසන්න පුළුවන් කියලා සාදාහං ගෝ ආනන්ද ලැබෙයන් සමනං ගෝතමං දස්සනාය ආනන්ද එහෙම නැත්නම් මිත්‍ර ආනන්ද මට ශ්‍රමණ බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ දකින්න ලැබෙනවා නම් යහපත් කියලා ඔන්නෝම කිව්වල ලැබෙන්න බලන්න බුදුරජාණන්සේ බලන්න අවස්ථාවක් දෙනවා නම් හොඳයි කියලා කිව්වා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ And at that time, a wanderer or the spiritual seeker called Subhadra was in Kusinara, and he heard that the ascetic Gautama was to attain final nibbana in the final watch of the night. He thought, I have heard from venerable wanderers or the spiritual seekers, advanced in years, teachers of teachers, that the Tathagata, fully enlightened Buddha, only rarely arises in the world. And tonight, in the last watch, the ascetic Gautama will attain final nibbana. Now a doubt has arisen in my mind, and I am confident that the ascetic Gautama can teach me a doctrine of Dhamma in such a way that will dispel this doubt. So Subhadra, this wanderer Subhadra, went to the Mala Sal Grove, to where the Venerable Ananda was, and told him what he had thought. Now, this what he had thought in the Pali, actually they repeat everything. So when he came to Venerable Ananda, he said, Venerable Ananda, I had this thought. I have heard from my teachers that the Buddha is very rare. Now he's going to die. I have doubt, and I am confident that the Buddha can teach me properly. Reverend, he calls him Reverend Ananda. So it's like brother Ananda, may I be permitted to see the ascetic Gautama?
දැන් අටුවාව මේ ගැන තව විස්තර කියනවා. මේ සුබද්ද කියන්නේ උසස් බ්‍රාහ්මණ පවුලකින් පැවිදි වෙච්ච පරිබ්‍රාජකයෙක්ලු. So the commentary explains මහා ශාල කුලේ. අර ඊ අපි කිව්වේ මහා ශාල කුල ගොඩක් සල්ලි තියන අය. අන්න ඒ වගේ පවුලකින් පැවිදි වෙච්ච. So explains about this Subhadda, the wanderer or spiritual seeker. So he was from a very affluent family, Brahmin family. So yesterday we discussed what we should understand about the very wealthy, how they have like this many like hundreds of millions gold coins stashed away, and in the morning they have like one pot of gold, like big, no, it's like vase full of gold, and in the evening they have like vat full of gold. So from family like that, he like renounced that family like home life and was kind of spiritual seeker called wanderer. ඊට පස්සේ අටුවාව පැහැදිලි කරන ඇයි යාට එහෙම සැකයක් ඇති වුනේ බුදුරජාණන්සේගේ සැකය විසඳ ගන්න ඕනේ කියලා හිතුනේ ඇයි කියලා අහනවා. So then the commentary of course has the same question as we. What was the doubt that he had, that it's like doubt, and he was sure that the Buddha will should be able to explain that. So what was that doubt about? ඒකට ඒ බඳු වාසනාවක් තියෙනවා. පෙර පින නිසා තමයි එහෙම හිතිලා තියෙන්නේ බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙන්න යන්නේ. So he had like aspiration in some past life to have situation like that happen, and because of some merits it happened like. ඔන්න දැන් කතාවක් තියෙනවා. ඉස්සර සහෝදරයෝ දෙන්නෙක් හිටියලු. ඒ දෙන්න එකතු වෙලා කුඹුරු ගොවිතැන් කළාලු. So there were some in the past. There were two brothers living, and they went to do some farming work in the fields. In the fields. එතකොට ඒ ගොයන් මේ කිරි වැදීගෙන එනකොට වැඩිමල් සහෝදරයාට හිතුණලු අග්‍රසස්්‍ය දානයක් දෙන්න ඕනේ කියලා. අග්‍රසස්්‍ය කියන්නේ හොඳම අස්වැන්න අරගෙන දානයක් දෙන්න ඕනේ කියලා මේ වැඩිමල් සහෝදරයාට හිතුණලු. ඒතර බාල සහෝදරයාට ඒක කිව්වම බාල සහෝදරයා කිව්වලු මේ කුඹුර විනාශ කරන්න නැතුව ඉන්න කියලා. එතකොට කිව්වලු එහෙනම් ඔයා කුඹුරෙන් ඔයාගේ භාගය අරගන්න කියලා කුඹුර දෙකට බෙදාගත්තා. So there were these two brothers working in the fields. So the elder brother thought, now if I understand correctly, that means if we have good harvest, let's give some offering from that. Not yet harvest. It's still very. No. After it's done, no. Now this now there is this word agrasasya dana. Yeah, that's what. Agrasasya dana means exasya agrasasya. agrasasya කියන වචනේ මම කිව්වේ agrasasya කියන්නේ හොඳම අස්වැන්න කියන. හොඳම අස්වැන්නෙන් දානයක් දෙන්න ඕනේ කියලා. Yeah, that's what I said. So after the field is grown, we should give the best of the crops as an offering. But not at the very end of the crops. That's why special. Yes. The first crop. Very first crops. So, still crops has not ripened properly. They are very new. But from these new things, elder brother wanted to give a dana. So then the younger one said, please stop this destruction of our crops, basically. So then the elder brother said, okay, we should not like argue anything. So they split the fields or like the crops into two sections. One was for the elder brother, one for the younger brother. ඊට පස්සේ වැඩිමල් සහෝදරයා තමන්ගේ ගොයමින් කිරි මේ ඒ කියන්නේ අර මුල්ම අස්වැන්න ලපටි අර අස්වැන්නක් අරගෙන ඒක කිරි ගිතෙලුයි පැණි දාලා දානයක් දුන්නා. So from this yet like first produce from the field, which was like not fully, most of the field was still not ripe properly, he prepared some food where he mixed like ghee. That's, you know what ghee is, no? Everybody. Ghee and honey and everything,
curds, milk, or kiri. kiri or milk or curds with this, and prepared it as a kind of meal and as an offering. ඊට පස්සේ වී පැහෙන කාලේ තව ටිකක් පැහෙන කාලේ හබල පෙති දාලා ඒ විදිහම දානයක් දුන්නා. හබල පෙති කියන්නේ ඒක like oats වගේ ජාතියක් එක මිශ්‍ර කරලා. Okay, so when it was kind of half ripe or something, then he prepares something like oats, like kind of this kind of thing. Also with all kind of other conditioning, like honey and so. ඊට පස්සේ ගොයන් කපන කාලෙත් හොඳම කොටසක් අරන් මේ තව දානයක් දුන්නා. And when the field was fully ripened and there's normal kind of harvest time, also from that big good section he put aside and offered that also as a kind of offering. ඊට පස්සේ මිටි බඳින කාලෙත් හොඳම කොටසක් අරන් දානයක් දුන්නා. That is threshing. මිටි බඳිනවා කියන්නේ heaping up Okay. collecting. මිටිය කියන්නේ bunch. Yeah, so like at the beginning of the normal harvest he gave one, and after they really cut everything down and were bunching the things, from that part also he gave something as an offering. ඊට පස්සේ පාගන විටත් අග්‍රභාගයක් threshing. ඔව් පාගන විට තව කොටසක්. So during out of the threshing also section was given as an offering. ඊට ගබඩා කරනකොට තවත් So then it was stored in some kind of like granary or something. So from that activity also part of the produce was given as an offering. මේ විදිහට 9 සැරයක් අයියා දන් දුන්නා. So the elder brother altogether 9 times gave some offering during the from the beginning of the field up to where it was empty and the granary was full. So altogether 9 occasions an offering was made. බාල සහෝදරයා මේ අන්තිමට දානයක් දුන්නා එක සැරයක්. So the younger brother gave only one offering, and that was at the end, like when the harvest was gone, so he did one offering. මේ දෙන්න අතරින් අර වැඩිමල් සහෝදරයා තමයි අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ මහරහතුන් වහන්සේ. So the elder brother was in our Buddha's dispensation the first Sotapanna, that is the Anya Kondanya, and he was also maybe first Arahat, no? First Arahat. Yes, first Arahats, probably 5 became Arahants at once. But Having heard this Anatta Lakkana Sutta, 5 became Arahants. But he was kind of most senior out of the 5. Most senior, yes. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන්සේ බුදු වෙලා ඉවර වෙලා බණ කියන්න බ්‍රහ්මයා ආරාධනා කළාට පස්සේ කාටද මම බණ කියන්නේ කියලා බලනකොට මේ අඤ්ඤා කොණ්ඩඤ්ඤ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙහෙම අග්‍ර දානයක් දුන්නා කියලා දැකලා මේ ඒකින්ද එයාට තමයි ඉස්සෙල්ලාම බණ කිව්වේ. අග්‍ර දානයක් දුන්න හින්දා ඔක්කොටම ඉස්සෙල්ලා එයාට බණ කිව්වා බුදුරජාණන්. So then the Buddha, when he was looking to teach, seeing this Kondanya gave this in the past life this special kind of dana. That means he was the elder brother, so as a result he was the one to get the first sermon as the first Buddha sermon, Dhammacakkappavattana. ඒ වෙලාවේ 18 කෝටියක් දෙවියොත් බ්‍රහ්මයොත් එක්ක මාර්ගඵල ලැබුවා මේ වෙලාවේ. So it says that it's 10 billion. No, I always struggle with the English one. 10 million. Million. So the next one is billion. No, After 100 million. No. But you have like 1,000, then million, and then billion. No. Lakh is 100,000. No, I am not asking 100.
the thousandth one is 1,000 millions is 40. 1 billion. 1,000 billion. is Okay. Sahasra. So 10 billion. So 10 billion Devas and Brahmas attain path knowledges. ඊට පස්සේ දැන් මේ බාල සහෝදරයා පරක්කු වෙච්ච හින්දා එයා තමයි අන්තිමටම රහත් වුනේ. මේ බුද්ධ So the ශාසනය. younger brother, because was what he did, he was the last one to get an instruction in the Buddha style. So, but Anyasi Kondana or Anya Kondanya Venerable, he did make a determination to become a great disciple, right? This is one place his potential how is it? This is one kind of karma he get for him to get the first sermon. Yeah. And another occasion in maybe in Padumuttara Buddha's time, having seen Buddha given to Somebody. position to another monk, this one also determined I one day become this kind of disciple. So he had a determination. Yes. He practiced for 100,000 years. Yes. Did Venerable Subhadra also made a determination to be the last disciple and practice? No, I think No, it no, has right? not mentioned. Okay. Not mentioned. Anyway, according to It this would be karma, strength as strength this So ka- just one karma led him to this. this Just karma one let karma. him, yes. Yes. Nothing wrong with that too, no? Yes. I mean, it's unique. Yes, yes. Nothing wrong. People have different wishes. Exactly, and that's okay. As long as it's wholesome. ඊට පස්සේ ඔන්න දැන් ඒ කතාව ඉවරයි. දැන් ඔන්න ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ හිතනවා එවන් උත්තේ ආස්ම ආනන්ද සුබද්දම් පරිබ්බාජකං ඒතදවෝච. දැන් සුබද්ද කිව්වහම මට බුදුරජාණන්සේ හම්බ වෙන්න ඕනේ මෙහිම කියලා මට සැකයක් තියෙනවා කතා කරගන්න කියලා අහන්න කියලා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා අලං ආවසු සුබද්ද කමක් නෑ සුබද්‍ර මා තථාගතං විහෙටේසි. තථාගතයන් වහන්සේ වෙහෙසවන්න එපා. කිලන්තෝ භගවාති භාග්‍යතුන් වහන්සේට මහසි ක්ලාන්තයි. ဒုတိယ පිකෝ සුබද්දෝ පරිබ්බාජකෝ තතියම් පිකෝ සුබද්දෝ පරිබ්බාජකෝ ආස්මන්තං ආනන්දං ඒතදෝච. දෙවෙනි සැරේටත් තුන්වෙනි සැරේටත් සුබද්ද අර කතාවම කිව්වා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට මම අහලා තියෙනවා මගේ ආචාර්යවරු ප්‍රාචාර්යවරුන්ගෙන් බුදුවරු උපදින්නේ ලෝකෙ බොහොම කලාතුරකින් කියලා මටත් මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්න මට මේ අවස්ථාව දෙන්න කියලා ඔහොම කිව්වා. So තුන්වෙනි සැරේටත් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වා මේ කමක් නෑ බුදුරජාණන්සේ වෙහෙසවන්න එපා කියලා. But Venerable Ananda replied, enough friend Subhadra, do not disturb the Tathagata, the Blessed One is there. And Subhadra, the Paribhajaka, made his request a second time and he says again, I had this idea that the Buddhas are there and it's very rare. And this one is going to pass away. I have the doubt and I believe he can teach me properly the answer. Second time the Venerable Ananda refused him and third time same situation and again he was told that by Venerable Ananda not to disturb the Buddha. ඊට පස්සේ මෙතන පැහැදිලි කරනවා ඇයි එහෙම වුනේ කියලා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ කල්පනා කරනවා මේ අන්‍ය තීර්ථකයෝ තමන් පිළිගන්න දේම තමයි පිළිගන්නේ. කොච්චර කිව්වත් ඒක වෙනස් කරන්න නැහැ ලේසියෙන්. ඒක හින්දා බුදුරජාණන්සේට මෙයාට කරුණ පැහැදිලි කරන ගොඩාක් වෙලා කතා කරන්න සිද්ධ වෙයි. එතකොට ඒක බුදුරජාණන්සේට කයටත් වෙහෙසක්. ඉතින් දැනටත් බුදුරජාණන්සේ ගොඩාක් වෙහෙසටපත් වෙලා ඉන්නේ. ඒක හින්දා තමයි තුන් සැරයක්ම ඕනේ නැහැ කියලා කිව්වේ. ඊට පස්සේ පරිබ්‍රාජකයාත් මේ භික්ෂුව මට අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. මට ඕන හින්දා මම කොහොම හරි මේක කරගන්න ඕන වගේ අදහසින් තුන් සැරයක්ම නැවත ඉල්ලා හිටියා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේටත් පියවි කනටම මේ දෙබස ඇහුණා කියලා තියෙනවා. දිව කනින් ඇහුවා නෙවෙයි. ඇත්තටම බුදුරජාණන්සේට ඇහිලා තියෙනවා මේ කතාව. So the commentary explains that Venerable Ananda was thinking these followers of other systems, belief systems, very often they accept only what they like or what fits them. So it would take long time for the Buddha to have conversation with him, and it would be really bodily tiring even for the Buddha. And then that's why he did not want to allow this Subhadra to come and ask.
Then Subhadra was thinking, now this monk is not letting me, but I really want this clarified. So he was like pressing the issue. And the commentator says, then the Buddha overheard them, and not by some divine, by just really heard them. ඊට පස්සේ අස්සෝසිකෝ භගවා ආයස්මතෝ ආනන්දස්ස සුබද්දේන පරිබ්බාජකේන සද්දින් ඉමං කතා සල්ලාපං. බුදුරජාණන්සේට ඇහුණා මේ සංවාදය මේ සුබද්දගේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. අතකෝ භගවා ආයස්මන්තං ආනන්දං ආමන්තේසි. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට බුදුරජාණන්සේ කතා කළා. අලං ආනන්ද මා සුබද්දං වාරේසි. කමක් නෑ ආනන්ද සුබද්දෝ වළක්වන්න එපා. ලබතං ආනන්ද සුබද්දෝ තථාගතං දස්සනාය. ආනන්ද සුබද්දට තථාගතයන් වහන්සේව දකින්න අවස්ථාව ලබා දෙන්න. යං කිංච මං සුබද්දෝ පුච්චිස්සති සබ්බන්තං අඤ්ඤාපෙක්ඛෝව පුච්චිස්සති නෝ විහෙසාපෙක්ඛෝ. සුබද්ද මගෙන් යමක් අහන්න යනවා නම් ඒ ඔක්කොම අහන්න යන්නේ ඒ දැනගන්න කැමැත්තේ. මාව වෙහෙසොයි මේ අදහසින් නෙවෙයි. යංචස්සාහං පුට්ටෝ ව්‍යාකරිස්සාමි තං කිප්පමේ වජානිස්සති. යමක් මම ඔහුට කියනවා නම් ඔහු ඒක වහාම වටහා ගන්නවා කියලා බුදුරජාණන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට දේශනා කළා. So the Blessed One overheard this conversation between Venerable Ananda and Subhadra the Paribhajaka, and he called to Venerable Ananda. Enough Ananda, do not hinder Subhadra, let him see the Tathagata. For all things that the Subhadra might ask me, or is going to ask me, his expectation is to get like understanding about those things, not just like for tiring me out, and not to annoy me. Sorry, that's it, not to annoy me. And what I say in reply to his questions, he will quickly understand. අතකෝ ආයස්ම ආනන්දෝ සුබද්දම් පරිබ්බාජකං ඒතදෝචි. ඊට පස්සේ ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ සුබද්දට මෙහෙම කිව්වා. ගච්ඡාවසෝ සුබද්ද කරෝති තේ භගව අවකාසන්ති. සුබද්ද්‍ර යන්න තථාගතයන් වහන්සේ ඔබට ඉඩ දෙනවා. අතකෝ සුබද්දෝ පරිබ්බාජකෝ යේන භගවා තේන උපසංකමි. ඊට පස්සේ සුබද්ද පරිබ්‍රාජකයා බුදුරජාණන් ගාවට ගියා. උපසංකමිත්වා භගවතා සද්දින් සම්මෝදි සම්මෝදනීයං කතං සාරාණීයං වීති සාරෙත්වා ඒකමන්තං නිසීදි. ඊළා බුදුරජාණන්සේත් එක්ක සතුටුනා සතුටු වෙලා සතුටු සාමීචි කතාවක් කරලා පැත්තකින් වාඩි වුණා. ඒකමන්තං නිසින්නෝකෝ සුබද්දෝ පරිබ්බාජකෝ භගවන්තං ඒතදෝච. එකත් පස්සේ වාඩි වෙලා සුබද්ද්‍ර මෙහෙම කිව්වා බුදුරජාණන්සේට. යේ මේ බොහෝ ගෞතම සමන බ්‍රාහ්මනා සංගිනෝ ගනිනෝ ගනාචරියා ඥාතා යසස්සිනෝ තිත්තකරා සාදු සම්මතා බහුජනස්ස. බවත් ගෞතමයන් වහන්සේ මේ ශ්‍රමණ බ්‍රාහ්මණයෝ ඉන්නවා බොහෝ පිරිස් තියෙන. පිරිස් වලට ආචාර්ය වෙලා ඉන්න. බොහෝ දෙනා දන්න ප්‍රසිද්ධ යසස්සිනෝ යසස් තියෙන තීර්ථංකරව අනිත් අයව ඊතර කරවන්නෝ කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච සාදු සම්මතෝ සාදුවරු කියලා උත්තමයෝ කියලා ප්‍රසිද්ධ වෙච්ච බොහෝ ජනතාව විසින් එහෙම සම්මත කරගෙන සාදුවරු කියලා සම්මත කරගෙන ඉන්නවා සෙය්‍යති දන් එනම් පූරණෝ කස්සපෝ පුරාණ කස්සප මක්කලී ගෝසාල අජිත කේසකම්බල පකුද කච්චායන සංජය බෙල්ලට්ටි පුත්ත නිගණ්ඨ නාත පුත්ත වගේ ඔහොම අය ඉන්නවා. සබ්බේතේ සකාය පටිඤ්ඤාය අබ්බඤ්ඤින්සු ඒගොල්ලෝ හැමදෙනාම හරි ඒගොල්ලෝ සත්‍ය අවබෝධ කරගනවද එහෙම කියන්නේ. අබ්බේවන අබ්බඤ්ඤින්සු එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ අවබෝධ කරගෙන නැතුවද එහෙම කරන්නේ. උදාහු ඒකච්චේ අබ්බඤ්ඤින්සු ඒකච්චේ නාබ්බඤ්ඤින්සු. සමහරු අවබෝධ කරගෙනද එහෙම නැත්නම් සමහරු අවබෝධ කරගෙන නැද්ද කියලා ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ අහුවා. ඒ ප්‍රශ්නේ පැහැදිලිද? දැන් මේ පුරාණ කස්සප කට්ටිය ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම අවබෝධ කරගෙනද ඒගොල්ලෝ අර සාදු සම්මත වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් නැතුවද? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් කොටසක් අය අවබෝධ කරගෙනද කොටසක් අවබෝධ කරගෙන නැද්ද කියලා ඔන්න ඔය ප්‍රශ්නේ අහුවා. හරි. Then Venerable Ananda said, "Go in, friend Subhadra. The Blessed One gives you an opportunity or lets you come."
Then Subhadra the Paribhajaka approached the Blessed One, exchanged courtesies with him, and sat down to one side, saying, Venerable Gautama, all those ascetics and Brahmins who have orders and followings, who are teachers, well known, famous as founders of schools, and popularly regarded as saints, people like Purana Kassapa, Makkali Gosala, Ajita Kesa Kambali, Pakudda Kachayana, Sanjaya Bellatta Putta, and Niganta Natha Putta. Have they all realized the truth, truth as they all make out, or have none of them realized it, or have some realized it and some not? I have a question. Yes. Commentary says that Lord Buddha just overheard, not from divine power. But then right away he says, Subhadra, Venerable Subhadra will understand everything, he will not bother me. How did he guess that? One thought. He did not guess it. He heard it through his naked eye, the dialogue, and Buddha knew that Buddha saw him. So divine powers. Yes, Because divine he knew power this was my and last human disciple. power. Now, both powers, human power and divine power. But so commentary says there was no divine power, and No, that's where my doubt they is. don't say he did. The hearing did not happen through divine ear. Yes. No, he just heard it. Yes. But the other things, they are the special Other Buddha's things, powers. Buddha's divine powers. So That- understanding that he is my last disciple and won't Yeah. bother me All, is yes. divine power, no? Yes, The- yes, yes. The commentator did not say anything about that. It just noted that the hearing happened through the physical ear, not Yes. through the divine ear. Divine ear. Commentary further says, I did not read that part, there was a curtain. And behind the curtain, this dialogue was going on. Buddha was other side. So Buddha overheard it through his naked eye, normal ear. Normal hearing. Having heard it, Buddha knew that he can attain arhanthood. Subhadra is his last disciple. That fact Buddha knew. Actually, before we had this part where it was explaining why the Buddha was going there, and one of the mentioned reasons was this. So probably the Buddha already from some morning time meditation or something knew that the Subhadra was going to come, and he had the potential. That's why, that is one reason Buddha to come to Kusinara. This after this much of tiredness. Why Buddha came to Kusinara? Because he wanted to meet the Subhadra. Alang Subhadra titte. Or that kind of titte- saintly person, huh? Why not? No, this is not. Ah. Not saying that. හරි දැන් ඊට පස්සේ අලං සුබද්දන් තිත්තේතං සබ්බේතේ සකාය පටිඤ්ඤාය අබ්බඤ්ඤින්සු සබ්බේව න අබ්බඤ්ඤින්සු උදාහෝ ඒකච්චේ අබ්බඤ්ඤින්සු ඒකච්චේ න අබ්බඤ්ඤින්සු ති සුබද්ද ඒක පැත්තකින් තියන්න සමහරව අවබෝධ කරලාද ඔක්කොමලා අවබෝධ කරලාද අවබෝධ කරලා නැතුව කියනවාද ඇතුව කියනවාද ඔය කතාව පැත්තකින් තියන්න ධම්මන්තේ සුබද්ද දේසිස්සයි මම ඔබට දහම් දෙසන්නම් තන් සුනාහි ඒක හොඳට අහන්න සාදුකම් මානසිකරෝති හොඳට මෙනෙහි කරන්න වාසිස්සානිති කියන්නේ එවම් බන්තේතිකෝ සුබද්දෝ පරිබ්බාජකෝ භගවතෝ පච්චස්සෝසි භගවා ඒතදෝ එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා සුබද්ද පිළිවදන් දුන්නා බුදුරජාණන්සේ මේක දේශනා කළා. Enough Subhadra, never mind whether all or none or some of them have realized the truth or not. I will teach you Dhamma, Subhadra. Listen, pay close attention, and I will speak. Yes, Bante, replied when Subhadra the Paribhajaka, and the Blessed One said, යස්මින් කෝ සුබද්ද ධම්ම විනය අරියෝ අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ න උපලබ්බති සමනෝපි න උපලබ්බති. සුබද්‍ර යම් ධර්ම විනයක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය නැත්තම් ශ්‍රමණයොත් නැහැ. Na arasam sramana tav pundak. අරියෝ අට්ටංගිකෝ මග්ගෝ න උපලබ්බති සමනෝපි න උපලබ්බති.
ද්විතීයෝපි තත්ත්ව සමනෝ නූපල. එක කියවන්න ඕන. What is the real? What are the real questions? That why did he come from Buddha? What to clarify? Is it said there? No, it was No, he clearly said- said there were these teachers. people who were known as enlightened teachers. or all-knowing So guys, Buddha will explain and this, and he will attain an arahant because of that. and he thought I can ask the Buddha if they really have the something or not. Okay. And the Buddha said, now keep it aside, I will teach you Dhamma. Let's see. එතකොට Political discourse. යම් ධර්ම විනයක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙන නැත්තම් ඒකේ ශ්‍රමණයොත් නැහැ. ဒုတိယම්පි තත්ත්ව සමනෝ නෝපලබ්ධති. දෙවෙනි ශ්‍රමණයාත් නැහැ. තතියම්පි තත්ත්ව සමනෝ නෝපලබ්ධති. තුන්වෙනි ශ්‍රමණයාත් නැහැ. චතුත්ථම්පි තත්ත්ව සමනෝ නෝපලබ්ධති. තුන්වෙනි ශ්‍රමණයාත් නැහැ. යස්මින්චකෝ සුබද්ද ධම්ම විනය අරියෝ අට්ටාංගිකෝ මග්ගෝ උපලබ්ධති. සුබද්ද යම් ධර්ම විනයක ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය ලැබෙනවා නම් තියෙනවා නම් සමනෝපි තත්ත්ව උපලබ්ධති. ශ්‍රමණයා එහි ඉන්නවා. එහෙනම් පළවෙනි ශ්‍රමණයා. පළමු ශ්‍රමණයාත් එහි ඉන්නවා. දෙවෙනි ශ්‍රමණයාත් ඉන්නවා. තුන්වෙනි ශ්‍රමණයාත් ඉන්නවා. හතරවෙනි ශ්‍රමණයාත් ඉන්නවා. ඉමස්මින් කෝ සුබද්ද ධම්ම විනය අරියෝ අට්ටාංගිකෝ මග්ගෝ උපලබ්ධති. සුබද්ද මේ ධර්ම විනය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම විනය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ තියෙනවා. ඒකේ හින්දා ඉදේව සුබද්ද සමනෝ මෙහිම තමයි පළවෙනි ශ්‍රමණයා ඉන්නේ. ඉද ဒ ුතියෝ සමනෝ දෙවෙනි ශ්‍රමණයාත් ඉන්නේ මෙහි. තුන්වෙනි ශ්‍රමණයාත් ඉන්නේ මෙහි. හතරවෙනි ශ්‍රමණයාත් ඉන්නේ මේ ශාසනයම තමයි. ශුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමනෙහි යන්නේ. අන්‍ය ශාසන ශ්‍රමණයන්ගෙන් හිස් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා. ඉමේච සුබද්ද බික්ඛු සම්මා විහෙරෙය්‍යුම් සුබද්ද මේ ශාසනයේ භික්ෂූන් මනාකොට ඉන්නවා නම් අසුඤ්ඤෝ ලෝකෝ අරහන්තෙහි යස්ස ලෝකේ රහතුන්ගෙන් හිස් වෙන්නේ නැහැ කියලා දේශනා කළා. This is the very famous. So this is what the Buddha taught. In whatever Dhamma and discipline the noble enlightened fourth path is not found, no ascetic of the first kind is found, nor the second kind of second ascetic, nor the third ascetic, nor the fourth ascetic. But such ascetics can be found. But such ascetics can be found. No, I think in the Pali is different. So, but in the Dhamma and discipline where there is the noble eightfold path, you can find the first kind of ascetic, second kind of ascetic, third kind of ascetic, and fourth kind of ascetic. Now, Subhadda, in this Dhamma and discipline, the noble eightfold path is found, and in this Dhamma and discipline, there is to be found the first kind of ascetic, the second kind of ascetic, the third kind of ascetic, and the fourth kind of ascetic. But those other schools, there are devoid of true ascetics. But if in this one the monks were to live the life to perfection, the world would not lack for arahats. දැන් ඊට පස්සේ අටුවාව කියනවා පළවෙනි ශ්‍රමණයා කියලා කියන්නේ සෝවාන් පුද්ගලයා. දෙවෙනි ශ්‍රමණයා කියන්නේ සකදාගාමී. තුන්වෙනි ශ්‍රමණයා කියන්නේ අනාගාමී. හතරවෙනි ශ්‍රමණයා කියන්නේ අරහත් පුද්ගලයාට. So the commentator of course says the first kind of ascetic, this is the stream enter, second kind of ascetic, once returner, third kind of ascetic, non-returner, and the fourth kind of ascetic is the arahat. ඊට පස්සේ අන්‍ය ශාසනයේ ශ්‍රමණයන්ගේ හිස් කියන එක ගැන කියනවා මාර්ගස්ත්‍ය හතර දෙනයි පලස්ත්‍ය හතර දෙනයි විදර්ශකය හතර දෙනයි කියන මේ 12 දෙනාම අනිත් ශාසනවල දක්නට ලැබෙන්නේ නැහැ So කියලා. the commentary goes on to say that's commenting on that in the other schools there are not these ascetics. It says there are not the ones that are on the path to stream entry and fruition of stream entry. Path and fruition of once returner, path and fruition of non-returner, and path of fruition of arahatships, as well as the fourth kinds of vidarsana. It's like ආරම්භවලද විදර්ශකයන් හතර දෙනා. ඒ විදර්ශනා ඒ කියන්නේ සෝවාන් මාර්ගයේ සඳහා විදර්ශනා කරන එක්කෙනා සකදාගාමී මාර්ගයේ. Here the marga means just
just before, no? First occasion just before. Now is the Yeah. previous preliminary So, training. so the people that are on the path that will, that's the insight practice that will culminate in the real path knowledge. So those four are actually also not in the other like dispensations or systems. එතකොට මේ 12 දෙනාගෙන් හිස් කියලායි කියන්නේ ශුන්‍ය කියලා So කියන්නේ. there is like so those schools or systems are devoid of these 12 kinds of individuals. What are the 12 again? I didn't get it. Now 8 you know, 8 Sotapanna path fruition is 8 And you have the practice leading. practitioners. Preliminary practitioners to attain Sotapanna path, Sakadagami path, Anagami path is around path 4 and 8, then 12. No, I still didn't get it. So there are 4 with the fruits, Yes, then the 4 who are practicing to get the fruit, yes. and then which 4? Path. We already got the path. They are No, practicing. No, so they no, are this on is the the path. thing. This is you have to. I have to explain Abhidhamma for this. Then, now, path is supramundane path. Okay, supramundane path is one mind moment. There is a preliminary path. It can be longer time to attain that supramundane path. So for Sotapanna path, preliminary practice and supramundane path moment. Sakadagami also preliminary practice and Sakadagami path moment. Anagami also preliminary practice and path moment. Arahant also preliminary practice and path moment. So then 8. Then 4 Prushan people. Sotapanna Prushan, Sakadagami Prushan, Anagami, Arahant Prushan. 4. 3 fours are there, altogether 12. So you are basically talking about people like faith follower and Dhamma follower? No, not that. Not that. No. That's in. So That what we are can- we faith can- followers and Dhamma followers then? We can connect the Dhamma followers and faith followers to this fact, but it is additional thing. Now, as example, if one attains Sotapannahood No. in his supramundane path, if the faith factor is prominent, he is called faith follower, and wisdom factor is prominent, he is called Dhamma follower. So this 12 can be 24? 12 is No, faith and actually this no. Wisdom? No. This Dhamma follower and faith followers are connected to Sotapannahood only, not Sakadagami Dhamma followers, faith followers, etc. According to my understanding. There can be 3 types of Buddhas, right? One with the faith, one Yes. focusing on energy, one focusing on wisdom. Yes. So Okay. similarly, there could be these 4. Then there should be with 3. faith and with wisdom. Then there should be 3. No? Why is faith and wisdom? But there should be energy one also. That I don't know. That's the thing. So 3 Buddhas are different thing, and these paths and fruitions are another different thing. But this is not, this 12 is not in the sutta itself, right? Buddha is what? It's from the commentary. No, actually, What does the sutta say? Sutta normally says only 8 people. Exactly. No. So that's why 4, no? That's why I don't understand some of these No, things. Sutta actually says 12? Does it say 12? Nah, this 4. Sutta says only 8. 4. no maybe. 4. Only 4. Here. It's a type Okay. of first, second, Sutta third. means normally Sutta, not this Sutta. Yeah, any other suttas are 8 basically. Basically 8. Right. Basically 8, but when you study whole Tripitaka, you find preliminary practitioners and supramundane path moments. If you study Abhidhamma, path moment is one mind moment. But to get that path moment, you have to have preliminary practice according to your energy or whatever. Time is not determined. Now, as example, Venerable Ananda attained 3 path knowledges In one, within few seconds. Venerable Sariputta also, feigning Lord Buddha, he got everything from Yes, Sotapanya to yes. So these Arahant. path moments are very little moments.
one mind moment, no? One mind moment. Yes. Javana. No, okay, Javana means another concept. Javana, even Kamavachara Javanas, Arupavachara Javanas, Arupavachara Javanas are there. Like Pahadili, it's clear, no? As much as it could be. 10 minutes more. Okay, No, okay. let's continue. This is completely unnecessary clouding. Okay. ඔන්න දැන් බුදුරජාණන් ඊට පස්සේ ගාථා දැන් මේ 12 දෙනා පැහැදිලිනේ නේද? පුද්ගලයෝ 12 දෙනෙක් මේ ශාසනයේ විතරයි ඉන්නේ අනිත් ශාසනවල නැහැ. I have question. Does the Pali says now the Gatha come in? Who says that? Because in the old PTS they were saying it was Subhadra, but then later on it says it was the Buddha probably. Actually, according to Gatha, it's by Buddha. No? Oh, okay. Good. No, I wanted it as a reference for people to know that Sinhala and commentaries clearly say it is from the Buddha. හරි එහෙනම් බලමු. තව පැහැදිලි කරනවා සම්මා විහරියු මනාව වාසය කරන්නේ යන මේ සඳහන් Oh, කරනවා. okay, that's good. The another point the commentary says this is very kind of like, at least for many Buddhists famous statement. If in this Dhamma and discipline the monks were to live the life to perfection, the world won't be devoid of arahats. So the discussion is what it means to live the life to perfection. මේ සම්මා විහරියුන් කියන වචනේ තියෙනවා මෙහිදී සෝතාපන්න පුද්ගලයා විසින් තමන් අවබෝධ කරගත් තැන අන් කෙනෙකුට කියා ඔහු සෝවාන් කරවන්නේ මනාව වාසය කරයි නම් වේ. සෝවාන් වෙච්ච එක්කෙනා අනිත් අයව සෝවාන් කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි සම්මා විහරියුන් කියන වචනෙන් අදහස් කරන්නේ. සකදාගාමී එක්කෙනා අනාගාමී එක්කෙනා අරිහත් එක්කෙනා අන්නේ විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඒක තමයි සම්මා විහරියුන් කියලා මෙතෙන්දී අදහස් කරන්නේ. Samma means like perfect living or like something like Perfect or correct Right. correct. Yeah. So or appropriate, suitable. So it says it is now the stream enterer when he explains to others that are yet not stream enterers about to get to stream entry, you know. So that is what is meant. And then once returner, if they explain how to practice in order to get the once returnship and so on, is the perfect thing. ඊට පස්සේ සෝවාන් මාර්ගය සඳහා ආරම්භ වූ විදර්ශකයා තමාගේ ප්‍රගුණ කර කල්මස්ථානයේ කියා අන් අය සෝවාන් මාර්ගය සඳහා ආරම්භ විදර්ශකයෙකු කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි මනාව වාසය කරනවා කියලා කියන්නේ. Take a simple thing in Sinhala ඒ කියන්නේ සෝවාන් වීම සඳහා විදර්ශනා කරන එක්කෙනා අනිත් අයට සෝවාන් වීම සඳහා විදර්ශනා කරන හැටි කියලා දෙනවා නම් එයා තමයි සම්මා විහරියු. And also these people that are on the vipassana practice path that culminates in one of the path knowledges and they are practicing let's say meditation. If they tell others that also need to get into the practice, how to get and do the practice, then it also is considered as the perfected kind of living. ඒකයි එතන කිව්වේ මනාව පැවැත්ම සම්මා විහරියුන් කියන්නේ ඒකයි. මනාවකට ආඳුරෝ ඉන්නවා කියන්නේ අන්න ඒකයි. එහෙම ඉන්නවා නම් ලෝකේ රහතුන්ගෙන් හිස් වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. So as long as that will be there, the world won't be devoid of arahats. ඊට පස්සේ වෙන ගාථාවක් ඒකූණ තින්සෝ වයසා සුබද්ද යම් පබ්බ ජින්කින් කුසලානු ඒසි වස්සානි පඤ්ඤාස සමාධිකානි යතෝ අහං පබ්බජිතෝ සුබද්ද ඥායස්ස ධම්මස්ස පදේස වත්ති ඊතෝ බහිද්දා සමනෝපි නත්ති ဒ ුතියම්පි සමනෝ නත්ති තතියම්පි සමනෝ නත්ති චතුත්ථෝපි සමනෝ නත්ති ශුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමනේහි අඤ්ඤේ ඉමේච සුබද්ද බික්ඛු සම්මා විහරියුන් අසුඤ්ඤෝ ලෝකෝ අරහන්තේහි. අර බුදුරජාණන්සේ මෙච්චරලා කිව්ව ටිකම සාරාංශ කරලා තා පොඩ්ඩක් විස්තරයක් තියෙනවා. ඒක කියන්නේ සුබද්ද මම පැවිදි වෙලා දැන් අවුරුදු 50ක් කියලා.
දල වශයෙන් කියන්නේ. ඇයි අවුරුදු 50ක් කියන්නේ? ඈ? ඔව් දුෂ්කරකරව කාලෙත් එක්ක බැලුවා. සුභද්‍රේනි කුසලය නම් කුමක්දයි හොය හොය මම පැවිදි වෙලා දැන් අවුරුදු 29 දී පැවිදි වෙලා දැන් මේ එදා ඉඳන් අද වෙනකම් මට දැන් අවුරුදු 50කට ටිකක් වැඩි. ආර්ය මාර්ගය වන මේ විදර්ශුන් වැඩිීමේ සුළු ප්‍රමාණයක්වත් මේ ශාසනයෙන් පිටස්තරව නැහැ. පළමු ශ්‍රමණයාද ඉන්නේ මේ ශාසනයේ, දෙවෙනි එක්කෙනාද තුන්වෙනි එක්කෙනාද මේ ශාසනයෙමයි ඉන්නේ. අන්‍ය ශාසනය ශ්‍රමණයන්ගෙන් හිස්. සුබද්ද භික්ෂූන් හොඳින් වාසය කරනවා නම් ලෝකේ රහතුන්ගෙන් හිස් වෙන්නේ නැහැ කියලා කතාව. So can you read in Pali the part after ඒකූන තින්සෝ වයසා සුබද්ද යං පබ්බ ජින්කින් කුසලානු ඒසි වස්සානි පඤ්ඤාස සමාධිකානි යතෝ අහං පබ්බ ජිතෝ සුබද්ද. Okay, so 29 years of age I was Subhadda when I went forth to seek the wholesome, or what is the true good. Now over 50 years have passed, Subhadda, since the day I have gone forth into homelessness. The next coming part they have differently translated. That's why I. ඥායස්ස ධම්මස්ස පදේසවත්ති ඊතෝ බහිද්ධා සමනෝ පිනක්ති. ඒ කියන්නේ ඥාය කියන්නේ නිවන නැත්නම් අවබෝධය. ඒ අවබෝධය සඳහා වන කොටසක්වත් මෙයින් බැහැර නැහැ. Because here they have this to roam the realm of wisdom's law, outside of which no ascetic there is. දැන් මෙතන තියෙන්නේ දැන් අටුවාවත් එක ගත්තාම ප්‍රදේශයක් කොටසක්වත් පිටස්තරව නැහැ කියලා කියන්නේ. Basically says outside of the Buddha's dispensation there is no ascetic. පදේශවත්ති කියලා වචනයක් තියෙනවනේ. පදේශවත්ති කියන්නේ කොටසක්වත් නැහැ. මේ මාර්ගයෙන් කොටසක්වත් වෙන ශාසනවල නැහැ Can you කියන්නේ. read it? We don't know. ඥායස්ස ධම්මස්ස පදේශවත්ති ඊතෝ බහිද්ධා සමනෝ පිනක්ති. This one works. හරි works but we don't have no much time. Finish. Yes, ඥායස්ස ධම්මස්ස පදේශවත්ති ඊතෝ බහිද්ධා සමනෝ පිනක්ති. ද්විතීයම් සමනෝ නති. I don't know why he put this like roam the realm of wisdom's law. It has not the big. Poetry, he wants to translate. Yeah, but Yeah. the roaming is not there in the Pali. No, not at all. ඥායස්ස ධම්මස්ස පදේශවත්. Maybe he thought there is a word called padesavatti. He misunderstood that word. So Padesavatti here means proportion, part of something. එහෙනම් හරිනේ. අදට ඔතනින් නවත්තා. Okay, so anyway, it says like for this Nibbana Dhamma, this Dhamma or this teaching that leads to Nibbana basically, which he found. So outside of that, there is no region or not any section that has any ascetics in it, or any ascetics of the second kind, third kind, or fourth kind. But in here, that means in his dispensation, the monks live perfectly, and the world won't be devoid of arahats, if it's so. And we will leave it. Anyway, I couldn't understand your translation very properly. Here it is said, even the part of the path not available in others' dispensation. That's the meaning of this Padesavatti. Training. Yes. Okay. එහෙනම් හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි. අද අපි මෙතන ඉවර කරනවා. ඉමේජ් සයින්